Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my all student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm very well, thank. Okay, before we start up the lesson, let's pray together. Please, Lydia can start for the praying. Before is study, let's play together. Okay, thank you. And I want to check the attendance list. Who is absent today? Okay, present all? Okay, thank you very much. And because we are in the pandemic time, and the pandemic is not over yet, I want to remind you to use and wear a mask, and also keep a distance between you, and also you have to keep your body healthy. And today I'm very happy to see you, and I want to check about what was the last material in the last meeting. Okay, greeting. Greeting, parting, thanking, and apologizing. Okay, that's good. A new subject, and for the subject, and please look on the screen. Okay, can you see on the screen? Observe this picture and answer the question. Who is he? Yes. Okay, the picture is me, Mr. Didi Supriyadi. And number 2, can you describe him? You? He is handsome. He is handsome. Thank you. Based on the picture, today we are going to learn about, okay, what is it? Descriptive text. Good. Okay, what is a descriptive text? And before we learn about descriptive, I want to describe about the learning objective atau tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah, peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks serta unsur kebahasaan teks deskriptif tentang orang. Yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan informasi yang tersurat dan tersirat dari teks deskriptif tentang orang. I want to say about the rule of the lesson. If you want to ask something, please raise your hand like this. Okay, and then you can speak up. And if you want to go to the toilet, you can say, do you remember? I'm sorry. I'm sorry. May? Yes, I'm sorry, may I go to the toilet? And today we're focused to the reading skill. Okay. So why we have to learn about descriptive text? Anybody want try to answer? No? Okay. If you can describe someone, you can write on your paper, and you know what is the structure, you know about the social function, and also you know about unsur kebahasaan dari teks yang akan kita bahas hari ini. Okay. Let's begin for the lesson today. Please look on the screen. I want to show about one picture. Okay, can you see on the screen? Can you see? Yes. Who is he? Yes? Son Joong Ki. Do you know who is Son Joong Ki? Handsome. He is handsome. Where is he come from? Yes, that's good. He is from Korea. Who is he? Actress or actor? Yes, he is an actor. Okay, he is an actor. Okay. From this picture, we know that he is a Korean artist named Son Joong Ki. Do you like him? Yes, I know you are very like him because he is, you say, handsome, he is very talented, he is a good actor from Korea. Yes, okay, good. Yeah. And for today, I want to divide class
and we have to discuss about the social function of the text, and then we are going to learn about descriptive text, and we have to know about a structure and the grammatica of the text. You are in group 1 and you are in group 2 and you for the group 3. Okay, this is for group 1. Okay, now look on the paper that I given to you. Okay, tugas tiap kelompok apa? Yang pertama adalah kalian harus mengidentifikasi tentang fungsi sosial dari teks deskriptif. Yang kedua, di situ juga nanti ada pertanyaan seputar teks deskriptif. Yang ketiga, terakhir nanti tiap perkelompok harus menampilkan hasil kerja kelompoknya. Siap? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, lihat di learning activity 2. Oke, di situ ada sebuah teks. Judulnya apa, Neng? Good. My favorite artist Son Joong Ki. Ini seperti gambar yang tadi kita bahas ya. Oke, lihat di situ ya. Kita akan membaca dulu teksnya. Bapak akan memberikan waktu ke kalian. Silakan kalian baca dulu teksnya selama 5 menit. Nanti kita sama-sama mencari apa terjemahan dari teks deskriptif, kemudian kata-kata apa saja yang ada dalam teks deskriptif, kata-kata kunci, kemudian fungsi kebahasaan tentang teks deskriptif yang Bapak barusan dibagikan. Silakan mulai. Okay, any question? Group 1? No? Group 2? Finish? Oke. Sekarang kita akan menganalisa teks tersebut, kemudian kita mencari dan menyimpulkan apa struktur atau generic structure dari descriptive text. Yang pertama adalah, lihat di situ ada kata-kata his name is Son Joong Ki. Bisa dilihat? Oke, itu menunjukkan siapa itu? Siapa? Siapa Son Joong Ki itu? Oke, itu termasuk manusia? Yes. Jadi di dalam teks deskriptif yang barusan kalian pegang itu menunjukkan Son Joong Ki atau tentang orang ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa pengertian teks deskriptif? Come on. Nah, yes. Kaisa. Ini aja. Oke. Teks deskriptif apa penjelasannya? Descriptive text is a text that describe particular person, place, and thing. Okay, good. Descriptive text is text that describe particular person, place, and thing. Kalau yang Son Joong Ki itu termasuk ke dalam person. Jadi kita akan fokusnya ke dalam tema yang paling awal, yaitu tentang orang. Untuk place dan thing nanti kita akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke. Yang kedua adalah, lihat kita akan mengidentifikasi ya. Oke. Yang pertama adalah ada orangnya tadi siapa? Son Joong Ki, betul. Yang kedua adalah deskripsinya ya. Lihat, deskripsinya itu ada di paragraf berapa? Kalau tentang Son Joong Ki-nya. Di paragraf 1 ke 2? Paragraf? Kalau paragraf 1 adalah identifikasinya, yang kedua adalah deskripsinya. Jadi strukturnya ada dua. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah description. Identification itu apa? Neng Lydia, what is identification? Oke, identifies object to be described. Yang kedua ada yang namanya description. Description apa? Neng, what's your name?
Azena, what is description? Oke, description adalah describe fact, qualities, and characteristics. Jadi kalau description menjelaskan tentang bagian dan ciri-ciri tag tersebut. Next, we are going to learn about language feature. Bisa kalian lihat di tag tersebut atau silakan lihat ke depan ya. Di kalimat pertama, coba dibaca. Neng Azena. Oke, his name is Son Joong Ki. Di sini ada penggunaan is ya. Kemudian berikutnya ada lagi di kata apa lagi, Neng? Oke. Berikutnya ada di kata apa? Alif Kak? He is an actor. Kemudian apa lagi di sini ada di kata apa lagi? Is-nya. Sini ya. Oke, ada he is best known for his acting. Oke. Yang barusan itu termasuk ke dalam linking verb. Apa namanya? Oke, yes? Awan? Oh, you want to go to the toilet, please? Oke, jadi yang is itu ada termasuk ke dalam linking kebekalan linking itu termasuk apa? Kata penghubung kata kerja. Oke, next. Yang kedua ada kata yang Bapak dibikin warna apa nih? Orange ya. Ada Son Joong Ki. Ini termasuk ke dalam apa di situ namanya? Specific person. Jadi dalam deskriptifnya lebih ke specific person. Next, ada kata lagi di situ apa? Nah, lihat di situ. Handsome. Handsome termasuk ke dalam kata apa? Yes, good. Handsome ke dalam adjektif. Apa lagi? Adjektif. Apa lagi? What? Beautiful. Beautiful termasuk ke dalam kata apa? Yes, adjective. And then baca sama kalian. Talented. What is talented termasuk ke dalam kata? Adjektif juga. Ada kata drink. Kalau drink termasuk ke dalam kata kerja. Apalagi yang belum ada? Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam deskriptif itu yang pertama adalah strukturnya ada dua. Yang pertama adalah apa? Identification. Kedua? Description. Kemudian ciri bahasanya yang pertama menggunakan kata kerja. Kemudian kata sifat. Apalagi? Is linking verb. Silakan kalian discuss with your group. Oke, ada teks yang judulnya My Idol ya. Kalian harus menjawab social functionnya ya. Yang kedua ada identifikasi sama description. Kemudian nanti di tugas keduanya ada menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf yang tepat. Ada pertanyaan? Oke, Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas yang barusan Bapak berikan. Silakan. Oke, group 3, any problem? Any question? Oke, no. Group 2? No. Group 1? Oke. Waalaikumsalam. Please close the door. Finish? Okay. Now please group 1 to stand up and answer for question number 1. Okay. Number 1. Stand up. Pertanyaan pertama gimana? Soalnya adalah itu ada teksnya di judul My Idol ya. Oke. Social functionnya yang bagian pertama ini apa? Nomor 1. What? To describe Changi. Yes, to describe about Chan Yeon Woo. Chan Yeon Woo itu termasuk ke dalam penyanyi Korea. Yes, oke.
Identification. Number 1. Who is he? Chandu. Good. Number 2. What is he? He is a Korean singer. Yes. He is a Korean singer. Number 3. How old is he? He is 12. He is 20? 24 years old. Okay, good. Thank you. Sit down, group 1. Now group 2. Stand up. Oke, di situ kita menjelaskan tadi identifikasinya ya dari teks My Idol ya. Identifikasinya ada 2 soal ya. Yang pertama adalah, tolong dibaca dulu nomor 1-nya. Louder please. What does he look like? Yes, what does he look like? Jawabannya adalah Cha Eun-woo is handsome. He has a pointed nose, black and shrinking face, bright skin and an oval face. His hair is black and he has thick eyebrows. Oke, good. Itu ya. Jadi yang nomor pertama jawabannya adalah he has pointed nose. Kemudian apa lagi? Semuanya? Black and slanting eyes. Ya, bright skin and oval face. Good. Number 2. Oke, dibaca dulu soalnya ya. What is he like? What is he like? Your answer is? Cha Eun-woo is very talented. He is a great singer and dancer. Good. Cha Eun-woo is very talented. He is great singer. Okay, thank you. Group 2, please sit down. Okay. Now for group 3, there are question in activity 2. You have to rearrange the jumble sentence. Ya, please. Group 3, yes. Silakan berdiri. Kalimat pertama yang mana menjadi kalimat di awal? Paragraf yang mana? Yang keras? Oke, silakan kalimat kedua gimana? Bisa dibaca? I have a best friend. His name is Arkan. Arkan is my classmate. Oke, good. Kalimat keduanya? Arkan is the same age as I am. He is 13 years old. Good. Oke. Kalimat ketiganya? He is tall and a bit fat. Oke. He is curly hair and brown skin. He is wearing a pair of glasses. Oke. Nomor 4-nya? His hobby is reading and playing games. When we have spare time, we always play PS together. Most of my friends like Arkan because he is nice boy. He is polite and helpful. Oke, thank you. Good. Sit down for group 3. Oke. Jadi yang pertama adalah I have a best friend, ya. Kemudian yang keduanya adalah ya, Arkan is sampai as I am. Kemudian yang ketiganya adalah he is tall and bit fat. Yang terakhir adalah his hobby is playing game. Nah, any question about our lesson today? Oke. Jadi untuk berikutnya nanti di situ ada latihan buat kalian dan nanti Bapak akan mengecek kemampuan kalian di dalam teks deskriptif. Nanti kalian bisa menjawabnya at your home. I think time is up. Okay. And before we close of the lesson, can you conclude about lesson today? Kaisa. Descriptive text Okay. is a text that describes particular person, place, and thing. Okay. And next, generic starternya apa saja? Identification, description, Yes. suspicious person, simple present tense, Simple present tense. adjective. Ada kesulitan nggak untuk materi hari ini tentang descriptive text, khususnya tentang describe person? Oke, thank you. Mudah-mudahan kalian nanti bisa memahaminya dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang descriptive text, tetapi kita akan berfokus ke dalam place and thing. Okay, I think time is up. It's better to close. Then please, Lydia, for the close the lesson.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for today. See you next week. God bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.